পৃষ্ঠা ১৫, এতে কোনো লেখা নেই। পৃষ্ঠা ১৫৯, লেখা আছে ড্রামা। পৃষ্ঠা ১৬০, এটি সাদা পৃষ্ঠা। পৃষ্ঠা ১৬১, রাইডার্স টু দ্য সি। J.M. Synge, 1871 to 1909. Fact file. Full name: John Millington Synge. Birth: born on 16th April 1871 at Rotherham, near Dublin in Ireland. Parents: John Hatch Synge, a Protestant barrister who died a year after John's death, and Catherine (Kathleen) Trail, daughter of Robert Trail, a rector of Schull. Early life and education. As a frail child, J.M. Synge was prone to sickness. He was educated mainly at home under the guidance of a tutor. Later education. At the age of 10, he was sent to Mr. Herrick's Classical and English School. Later he went to Trinity, Dublin, studied for 4 years, that is 1882 to 92. That is 1888 to 1892, and took a pass degree. Search for vocation. Synge went to Germany to pursue his interest in music but failed. Then he went to Paris to adopt a literary career. In 1896, he met W.B. Yeats, who advised him to go to the Aran Islands to study the life of the islanders and their culture. Literary career. 1902 marked the beginning of Synge's creative phase. Exploiting his new experience, he wrote, quote, Shadow of the Glen, unquote, 1904, quote, Riders to the Sea, quote, Riders to the Sea, unquote, 1903, quote, The Playboy of the Western World, unquote, 1907, quote, The Aran Islands, quote, The Aran Islands, unquote, 1907, page 16, পৃষ্ঠা ১৬২, and, quote, In Wicklow and the West Kerry, 1912. His other works include, quote, The Tinker's Wedding, unquote, 1904, and, quote, Dare of the Sorrows, unquote, 1910. Private life. He fell in love with Cherry Mathieson but was rejected. Later he fell in love with Molly Allgood, a talented actress. He could not marry her because of his illness. Death. Died on 24th March 1909 of Hodgkin's disease. Life and works. John Millington Synge was an Irish playwright, poet, writer,
folklorist and an important figure in Irish literary revival. He was born on 16th April 1871 at Rothfernham near Dublin in Ireland. His father, John Hatch Synge, was a Protestant barrister who died a year after John's birth. His mother, Catherine, Kathleen Trail, was the daughter of Robert Trail, who was a rector of Schull. After the death of his father in 1872, the family moved to Orwell Park. He was a tender child prone to sickness, so his education started at home under the guidance of a tutor. His mother was a devout Christian. She preached the doctrine of sin and punishment. This had an adverse effect on Synge. He revolted against it at the age of 16 after he had read Charles Darwin. At the age of 10, he was sent to Mr. Herrick's Classical and English School. Later, he went to Trinity, Dublin. There he studied for 4 years, 1888 to 92, and took a pass degree. He was neither a bright student nor a serious scholar, but he was keenly interested in music, natural history, and the Irish past. In 1887, he started learning the violin under Patrick Griffith in Dublin. After completing his studies at Dublin, he went to Germany to pursue his interest in music. He learnt the art of composing music, but he realized that he did not have the courage to play before an audience. So soon he bade farewell to Germany as well as to music. But the sense of music that he developed left marks of musicality in his writings. Then he went to Paris to be a writer. In Paris, he taught English to earn his living and learned French. His interest gradually shifted from music to literature. He practiced his hand at writing, especially literary criticism. In December 1896, he met W.B. Yeats, who advised him to go to the Aran Islands to study the people and culture of the Aran peasants and fisher folk there. Yeats felt that Synge's experience would enable him to make original contributions to Anglo-Irish literature. Synge's meeting with W.B. Yeats changed the course of his life and career. Following Yeats' advice, he visited Aran Islands 5 times between 1898 and 1902. Brackets started. Aran Islands are a group of 3 islands situated to the southwest of Galway. Bracket closed. During his visit in 1898, he spent 2 weeks on the main islands and 4 weeks on the middle island. Simple lifestyle and highly poetic language of the people there influenced him greatly. In their struggle for existence, he found human predicament and parable of human existence and materials for endless tragedies and comedies. His repeated visit to the Aran Islands opened his eyes. He collected materials for, quote, Riders to the Sea, unquote, and began to write, quote, When the moon has set, unquote. The poetic speech of the people of Aran Islands encouraged him to write the dialogues of his plays and the stories.
His, quote, Riders to the Sea, unquote, was based on his personal experience of an actual funeral that he attended. He wrote two descriptive sketches of the lives of the people, quote, the Aran Islands, unquote, and, quote, in Wicklow and West Kerry, unquote. The most creative phase of his literary career started in 1902. He wrote, quote, Riders to the Sea, unquote, and, quote, In the Shadow of the Glen, unquote. He also began writing, quote, The Tinker's Wedding, unquote. In 1904, he became a director of the Irish National Theatre Society. In 1907, quote, The Playboy of the Western World, unquote, was performed in Dublin and it caused riots. Later, it was performed with great success in Oxford and London. জীবন ও রচনা। জন মিলিংটন সিঞ্জ একজন আইরিশ নাট্যকার, কবি, লেখক, লোক সাহিত্যিক এবং আইরিশ সাহিত্য পুনরুজ্জীবনের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি 16 এপ্রিল 1871 সালে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনের কাছে রাথফার্নহামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা জন হ্যাচ সিঞ্জ ছিলেন একজন প্রোটেস্ট্যান্ট ব্যারিস্টার, যিনি জনের জন্মের 1 বছর পর মারা যান। তার মা ক্যাথারিন বন্ধনীর মধ্যে ক্যাথলিন ট্রেইল ছিলেন রবার্ট ট্রেইলের কন্যা, যিনি শুলের একজন রেক্টর ছিলেন। 1872 সালে তার পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার অরওয়েল পার্কে চলে আসে। ছোটবেলায় তিনি অসুস্থতাপ্রবণ এবং খুবই দুর্বল ছিলেন, তাই একজন গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বাড়িতেই তাঁর শিক্ষা শুরু হয়। তার মা ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান। তিনি পাপ এবং শাস্তির মতবাদ প্রচার করেন। এটি সিঞ্জের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। চার্লস ডারউইন পড়ার পর তিনি 16 বছর বয়সেই এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। 10 বছর বয়সে তাকে মিস্টার হ্যারিক্স ক্লাসিক্যাল অ্যান্ড ইংলিশ স্কুলে পাঠানো হয়। পরে তিনি ডাবলিনের ট্রিনিটিতে যান। সেখানে তিনি 1888 থেকে 1892 পর্যন্ত 4 বছর পড়াশোনা করেন এবং পাশ করেন। তিনি না ছিলেন কোনো মেধাবী ছাত্র, না কোনো নিষ্ঠাবান পণ্ডিত, তবে তিনি সঙ্গীত, প্রাকৃতিক ইতিহাস এবং আইরিশ অতীতে গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। 1887 সালে তিনি ডাবলিনে প্যাট্রিক গ্রিফিথের অধীনে বেহালা শেখা শুরু করেন। ডাবলিনে পড়াশোনা শেষ করার পর সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহের জন্য তিনি জার্মানিতে যান। তিনি সঙ্গীত রচনা করতে শিখেছিলেন, কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে শ্রোতাদের সামনে বাজানোর সাহস তার নেই। তাই শীঘ্রই তিনি জার্মানির পাশাপাশি সঙ্গীতকেও বিদায় জানান। কিন্তু সঙ্গীতের যে বোধ তিনি গড়ে তুলেছিলেন তার ছাপ লেখায় থেকে গেছে। এরপর তিনি লেখক হতে প্যারিসে যান। প্যারিসে তিনি তার জীবিকা অর্জনের জন্য ইংরেজি শেখান এবং ফরাসি ভাষা শেখেন। তার আগ্রহ ধীরে ধীরে সঙ্গীত থেকে সাহিত্যে স্থানান্তরিত হয়। তিনি লেখালেখিতে, বিশেষ করে সাহিত্য সমালোচনায় চর্চা করেন। তিনি লেখালেখিতে, বিশেষ করে সাহিত্য সমালোচনায় চর্চা শুরু করেন। 1896 সালের ডিসেম্বরে তিনি wbchseর সাথে দেখা করেন, যিনি তাকে আরান দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে সেখানকার আরান কৃষক ও জেলেদের সংস্কৃতি অধ্যয়নের পরামর্শ দেন। ইয়েটস অনুভব করেছিলেন যে সিঞ্জের অভিজ্ঞতা তাকে অ্যাংলো আইরিশ সাহিত্যে স্বকীয় অবদান রাখতে সক্ষম করবে। পৃষ্ঠা 163। wbchseর সাথে সিঞ্জের বৈঠক তাঁর জীবন
এবং কর্মজীবনের গতিপথের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ইয়েটসের পরামর্শ অনুসরণ করে তিনি 1898 থেকে 1902 সালের মধ্যে 5 বার আরান দ্বীপপুঞ্জ পরিদর্শন করেন। বন্ধনী শুরু। আরান দ্বীপপুঞ্জ হল 3টি দ্বীপের একটি দল যা গালওয়ের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। বন্ধনী শেষ। 1898 সালে তাঁর সফরের সময় তিনি প্রধান দ্বীপগুলিতে 2 সপ্তাহ এবং 4 সপ্তাহ কাটিয়েছিলেন। মধ্য দ্বীপে সরল জীবনযাপন এবং সেখানকার মানুষের উচ্চ কাব্যিক ভাষা তাঁকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাদের অস্তিত্বের সংগ্রামে তিনি মানুষের দুর্দশা এবং মানুষের অস্তিত্বের দৃষ্টান্ত এবং অন্তহীন ট্র্যাজেডি এবং কমেডির উপকরণ খুঁজে পান। আরান দ্বীপপুঞ্জে একাধিকবার যাওয়াতে তার চোখ খুলে যায়। তিনি রাইডার্স টু দ্য সি এর জন্য উপকরণ সংগ্রহ করেন এবং ওয়েন দ্য মুন হ্যাজ সেট লিখতে শুরু করেন। আরান দ্বীপপুঞ্জের মানুষের কাব্যিক কথন তাঁকে নাটক ও গল্পের সংলাপ লিখতে উৎসাহিত করেছিল। তাঁর রাইডার্স টু দ্য সি রচিত হয়েছে এমন একটি সত্যিকারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে যেখানে তিনি যোগদান করেছিলেন। তিনি মানুষের জীবনের 2টি বর্ণনামূলক রেখাচিত্র তৈরি করেছেন, দ্য আরান আইল্যান্ডস এবং ইন উইকলো অ্যান্ড ওয়েস্ট কেরি। তার সাহিত্য জীবনের সবচেয়ে সৃজনশীল পর্যায় শুরু হয় 1902 সালে। তিনি রাইডার্স টু দ্য সি এবং ইন শ্যাডো অফ দ্য গ্লেন লেখেন। তিনি দ্য টিঙ্কার্স ওয়েডিং লেখাও শুরু করেন। 1904 সালে তিনি আইরিশ ন্যাশনাল থিয়েটার সোসাইটির একজন পরিচালক হন। 1907 সালে দ্য প্লে বয় অফ দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ডাবলিনে পরিবেশিত হয়েছিল এবং এটি দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিল। পরে এটি অক্সফোর্ড এবং লন্ডনে দুর্দান্ত সাফল্যের সাথে পরিবেশিত হয়েছিল। J.M. Synge as a dramatist. J.M. Synge's dramatic career is short but fruitful. He wrote plays for barely 6 years, 1902 to 1908, and created 6 immortal plays. Quote, In the Shadow of the Glen, unquote, 1903. Quote, Riders to the Sea, unquote, 1903 to 1904. Quote, The Well of the Saints, unquote, bracket started, performed in 1905, bracket closed. Quote, The Playboy of the Western World, unquote, 1907. The Tinker's Wedding, bracket started, began earlier but published in 1907, bracket closed, and, quote, and Dearder of the Sorrow, published in 1910. His first play, quote, In the Shadow of the Glen, unquote, is based on a story he heard from Pat Dyren, during his first visit to the Aran Islands. It is a comedy dealing with the simulation of death by an elderly husband to trap his young wife with her young lover. The story is a traditional one, but Synge's twist and language make it typically Irish. The second play, Riders to the Sea, is a tragedy in one act. It deals with the tragic aspect of the life of Aran Islanders. The main character, Mauria, an ordinary woman, has lost her husband's father, and her 4 sons on the sea. Her fifth and the sixth sons, Michael and Bartley, are drowned in the course of the play.
The sea acts as life giver and life taker. After losing all the male members of her family, Maurya comes out victorious in her struggle. She no longer cares for the sea. The Tinker's Wedding is a two-act play. It is based on the story of a tinker couple who had engaged a priest to solemnize their marriage. It is a lively comedy. The Well of the Saints is Synge's first three-act play. It is about a blind couple who are fascinated by the illusion of their beauty, but when they regain sight at the blessing of a saint, they part company because the illusion is completely lost. Later, when they become blind again, they develop a new kind of illusion in their separated existence, knowing that their illusion may lead them to hardship and even death, they prefer to remain blind. This play is labeled as Synge's perfect play. The Playboy of the Western World is a comedy. It deals with the theme of the romance of illusion. His last play, Tutor of the Sorrows, is concerned with a heroic legend of ancient Ireland. J.M. Synge is a short-lived successful playwright of Ireland. He lived only 38 years and wrote only 6 plays, but his plays bear the stamp of his originality. His faithful depiction of the Irish peasantry, dramatization of universal human predicament, and highly poetic language uplifted him to be an immortal playwright. নাট্যকার হিসেবে জে এম সিঞ্জের নাট্যজীবন সংক্ষিপ্ত কিন্তু ফলপ্রসূ। তিনি 1902 থেকে 1908 খ্রিস্টাব্দ মাত্র এই 6 বছর নাটক লিখেছেন এবং 6টি অমর নাটক সৃষ্টি করেছেন। ইন দ্য শ্যাডো অফ দ্য গ্লেন 1903, রাইডার্স টু দ্য সি 1903 থেকে 1904, দ্য ওয়েল অফ দ্য সেন্টস 1905 সালে মঞ্চস্থ হয়, দ্য প্লেবয় অফ দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড 1907, দ্য টিঙ্কার্স ওয়েডিং আগে শুরু হয়েছিল কিন্তু প্রকাশিত হয়েছিল 1907 সালে, এবং ডেয়ারডার অফ দ্য সরো 1910 সালে প্রকাশিত। তার প্রথম নাটক ইন দ্য শ্যাডো অফ দ্য গ্লেন একটি গল্পের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যেটি তিনি প্যাট ডিরেনের কাছ থেকে আরান দ্বীপপুঞ্জে তার প্রথম সফরের সময় শুনেছিলেন। এটি একটি কমেডি যেখানে একজন বয়স্ক স্বামী তার যুবতী স্ত্রীকে তার যুবক প্রেমিকের সাথে ফাঁদে ফেলার জন্য মৃত্যুর ভান করে। গল্পটা গতানুগতিক, কিন্তু সিঞ্জের নাটকীয় মোচড় এবং ভাষা এটিকে আদর্শ আইরিশ নাটকে পরিণত করে। দ্বিতীয় নাটক রাইডার্স টু দ্য সি একটি একাঙ্ক ট্র্যাজেডি। এটি আরান দ্বীপবাসীদের জীবনের দুঃখ দুর্দশাকে তুলে ধরে। প্রধান চরিত্র মরিয়া একজন সাধারণ মহিলা। তিনি সমুদ্রে তার স্বামীর বাবা এবং তার 4 ছেলেকে হারিয়েছেন। তার পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পুত্র মাইকেল এবং বার্টলি নাটক চলাকালীন ডুবে মারা যায়। সমুদ্র জীবনদাতা এবং জীবন গ্রহীতা হিসেবে কাজ করে। তার পরিবারের সমস্ত পুরুষ সদস্যদের হারানোর পর মরিয়া তার সংগ্রামে বিজয়ী হয়। সে আর সাগরকে পাত্তা দেয় না। দ্য টিঙ্কার্স ওয়েডিং একটি 2 অঙ্কের নাটক। এটি একটি টিঙ্কার দম্পতির গল্পের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যারা তাদের বিয়ের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির জন্য একজন পুরোহিতকে নিযুক্ত করেছিল। এটি একটি প্রাণবন্ত কমেডি। দ্য ওয়েল অফ দ্য সেন্টস সিঞ্জের প্রথম 3 অঙ্কের নাটক। এটি একটি অন্ধ দম্পতির সম্পর্কে যারা তাদের সৌন্দর্যের মায়ায় মুগ্ধ, কিন্তু যখন তারা সাধুর আশীর্বাদে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায় তখন তারা একে অপরের সঙ্গ ত্যাগ করে।
কারণ মায়ার খেলা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যায়। পরবর্তীতে তারা আবার অন্ধ হয়ে গেলে তাদের বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বে নতুন ধরনের মায়া জন্ম নেয়। তাদের মায়া তাদেরকে কষ্ট, এমনকি মৃত্যুর দিকে নিয়ে যেতে পারে জেনেও তারা অন্ধ থাকতে পছন্দ করে। এই নাটকটিকে সিঞ্জের নিখুঁত নাটক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্য প্লেবয় অফ দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড একটি কমেডি। এটি বিভ্রমের রোমান্সের বিষয়কেন্দ্রিক। তার শেষ নাটক ডেয়ারডার অফ দ্য সরোজ প্রাচীন আয়ারল্যান্ডের একটি বীরত্বপূর্ণ কিংবদন্তি নির্ভর। পৃষ্ঠা 164। জে.এম. সিঞ্জ আয়ারল্যান্ডের একজন স্বল্পায়ু অথচ সফল নাট্যকার। তিনি মাত্র 38 বছর বেঁচে ছিলেন এবং মাত্র 6টি নাটক লিখেছেন, কিন্তু তার নাটকগুলো তার মৌলিকতার ছাপ বহন করে। আইরিশ কৃষকদের বিশ্বস্ত চিত্রায়ন, সর্বজনীন মানবিক দুর্দশার নাটকীয় উপস্থাপন এবং অত্যন্ত কাব্যিক ভাষা তাকে একজন অমর নাট্যকারের মর্যাদায় উন্নীত করেছে। ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য প্লে। W.B. Yeats advised Singe to go to Aran Islands to live with the islanders and to collect materials for his original contribution to Irish literature. He readily accepted Yeats's advice and visited the Aran Islands 5 times between 1898 and 1902 with a mission. During his visit, he made a minute study of the simple lives of the peasants and fishermen living there. All his writings are products of his personal experience in the Aran Islands. His literary works reflect the islanders' habits and manners, joys and sorrows, struggle for existence, and constant encounter with death, beliefs and superstitions, and their poetic language and style. The tragic atmosphere of the Aran Islands stimulated Singe to write the play Riders to the Sea. It was first published in Yeats magazine, Samhain in September 1903 and produced on 25th February 1904. Later, when it was performed in March 2004, it was highly appreciated. Since then, it is regarded as one of the greatest one-act plays in English literature. Riders to the Sea is based on Singe's experiences during his third and fourth visits to the place. He had explored their perennial and unequal fight with the sea that provides sustenance. The sea plays dual roles, life giver and life taker. The world depicted in the play is cut off from big world. Quote, the world depicted in the play is cut off from, quote, big world, unquote. It is about the tragic life of the Aran Islanders. The protagonist, Mauria, is a peasant woman. She has lost her husband's father, and her 4 sons on the sea. Her 5th and the 6th sons, Michael and Bartley, are drowned in the course of the play. After losing all the earning members of her family, Mauria wins in her fight with the violent sea. Out of her prolonged bereavement, she derives a relief. With a heavy heart, she realizes that now the sea can do nothing to her. নাটকটির ভূমিকা। W.B. Yeats সিঞ্জকে আরান দ্বীপপুঞ্জে যেতে
দ্বীপবাসীদের সাথে বসবাস করতে এবং আইরিশ সাহিত্যে তার মৌলিক অবদানের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করার পরামর্শ দেন। তিনি সহজেই ইয়েটসের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং একটি মনোবাসনা নিয়ে 1898 থেকে 1902 সালের মধ্যে 5 বার আরান দ্বীপপুঞ্জ পরিদর্শন করেন। সফরকালে তিনি সেখানে বসবাসকারী কৃষক ও জেলেদের সহজ সরল জীবনযাপন নিয়ে বিস্তারিত সন্ধান করেন। তার সব লেখাই আরান দ্বীপপুঞ্জে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল। তার সাহিত্য কর্মগুলি দ্বীপবাসীদের অভ্যাস এবং আচার ব্যবহার, আনন্দ বেদনা, অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম এবং প্রতিনিয়ত মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া, বিশ্বাস ও কুসংস্কার এবং তাদের কাব্যিক ভাষা ও শৈলীকে প্রতিফলিত করে। আরান দ্বীপপুঞ্জের করুণ পরিবেশ সিঞ্জকে রাইডার্স টু দ্য সি নাটকটি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এটি ইয়েটসের স্যামহাইন ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 1903 সালের সেপ্টেম্বরে এবং 25শে ফেব্রুয়ারি 1904 সালে মঞ্চস্থ হয়েছিল। পরে যখন এটি মার্চ 2004-এ মঞ্চস্থ হয়েছিল, তখন এটি অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছিল। সেই থেকে এটিকে ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক নাটক হিসেবে গণ্য করা হয়। ওই স্থানটিতে তৃতীয় এবং চতুর্থবার সফরের সময় সিঞ্জের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে রাইডার্স টু দ্য সি লেখা। তিনি জীবনের রসদ প্রদানকারী সমুদ্রের সাথে তাদের চিরন্তন এবং অসম লড়াই অন্বেষণ করেছিলেন। সমুদ্র দ্বৈত ভূমিকা পালন করে, জীবনদাতা এবং জীবন গ্রহীতা। নাটকে চিত্রিত পৃথিবী কোট বড় পৃথিবী আনকোট থেকে বিচ্ছিন্ন। এটি আরান দ্বীপবাসীদের দুর্দশায় ভরা জীবন নিয়ে রচিত। মূল চরিত্র মরিয়া একজন কৃষিজীবী মহিলা। সে তার স্বামী, স্বামীর বাবা এবং তার 4 ছেলেকে সমুদ্রে হারিয়েছে। তার পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পুত্র মাইকেল এবং বার্টলি নাটক চলাকালীন ডুবে মারা যায়। তার পরিবারের সমস্ত উপার্জনকারী সদস্যদের হারানোর পর মৌরিয়া হিংস্র সমুদ্রের সাথে তার লড়াইয়ে জয়ী হয়। তার দীর্ঘস্থায়ী শোক থেকে সে স্বস্তি লাভ করে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে বুঝতে পারে এখন আর সমুদ্র তাকে কিছুই করতে পারবে না। সেটিং অ্যান্ড দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড। The play opens in a small Irish cottage in one of the Aran Islands off the west of Ireland. The setting suggests a cottage kitchen with familiar objects such as nets, oilskins, spinning wheel, etc. There, the white boards are the only unfamiliar object. The 2 young girls, Kathleen and Nora, are seen in the kitchen. While Kathleen is preparing a cake, Nora puts her head in at the door. They are talking in a low voice. They are talking about a third character, Moria, their mother. Nora takes out a bundle from under her shawl. The bundle contains a shirt and a plain stocking, collected by the young priest. It may be the clothes of their brother, Michael, who drowned recently. A fisherman in Donegal gave the bundle to the priest. Identification of the clothes is required for confirmation of Michael's death. Thus, the play opens on a sad note. The shadow of death pervades their life. To live is to go to the sea. To live is to go to the sea, and to go to the sea is to embrace death. আবার পড়ছি। To live is to go to the sea, and to go to the sea is to embrace death. Kathleen and Nora do not want to show their mother Michael's clothes, the proof of his death. The priest's instruction makes it clear that Michael has got a clean burial by the grace of God. In this way, Singe suggests how a grave tragedy has
shaken the family, leaving Maria restless and sleepless. Amidst the atmosphere of tragedy, Bartley, the youngest son and the last male member, plans to go to the sea. The priest is not willing to stop Bartley. Rather, he assumes that the Almighty God won't leave Moria destitute with no son living. The sea is already, quote, middling bad, unquote, and, quote, there is a great roaring in the west, unquote. It may become worse when the tide is turned to the wind. The setting and the brief conversation between Kathleen and Nora serve as a grand opening of a tragedy. মঞ্চে উপস্থাপনা ও পটভূমি। নাটকটি আয়ারল্যান্ডের পশ্চিমে আরাম দ্বীপপুঞ্জের একটি ছোট আইরিশ কুটিরে শুরু হয়। ঘটনাস্থল একটি কুটিরের রান্নাঘরের পরিচিত জিনিসপত্রের পরিচয় দেয়, যেমন জাল, জল প্রতিরোধী তৈলাক্ত কাপড়, চরকা ইত্যাদি। সেখানে সাদা বোর্ডগুলি একমাত্র অপরিচিত বস্তু। দুই তরুণী ক্যাথলিন এবং নোরাকে রান্নাঘরে দেখা যায়। ক্যাথলিন যখন একটি কেক তৈরি করছে, নোরা দরজায় উঁকি মারে। তারা নিচু স্বরে কথা বলছে। তারা তৃতীয় চরিত্র, তাদের মা মরিয়ার কথা বলছে। পৃষ্ঠা 165। নোরা তার শালের নিচ থেকে একটা বান্ডিল বের করে। বান্ডিলটিতে একটি জামা এবং একটি সাধারণ মোজা রয়েছে, যা যুবক পুরোহিত সংগ্রহ করেছে। এটি তাদের ভাই মাইকেলের পোশাক হতে পারে, যে সম্প্রতি ডুবে মারা গেছে। ডোনেগালের এক জেলে পুরোহিতকে বান্ডিলটি দিয়েছে। মাইকেলের মৃত্যু নিশ্চিতকরণের জন্য জামাকাপড় শনাক্তকরণ প্রয়োজন। এইভাবে নাটকটি একটি দুঃখজনক আবহে শুরু হয়। মৃত্যুর ছায়া তাদের জীবনে বিরাজ করছে। বেঁচে থাকা মানে সাগরে যাওয়া, আর সাগরে যাওয়া মানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। ক্যাথলিন এবং নোরা তাদের মাকে মাইকেলের পোশাক দেখাতে চান না, কারণ এগুলো তার মৃত্যুর প্রমাণ। পুরোহিতের নির্দেশ এটি স্পষ্ট করে যে মাইকেলের ঈশ্বরের কৃপায় সলিল সমাধি ঘটেছে। এইভাবে সিঞ্জ দেখান কিভাবে একটি গুরুতর ট্র্যাজেডি পরিবারকে নাড়া দিয়েছে, মরিয়াকে অস্থির ও নিদ্রাহীন করে রেখেছে। ট্র্যাজেডির পরিবেশের মধ্যে বার্টলি, কনিষ্ঠ পুত্র এবং শেষ পুরুষ সদস্য, সমুদ্রে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। পুরোহিত বার্টলিকে থামাতে রাজি নয়, বরং তিনি মনে করেন যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মরিয়াকে এমনভাবে নিঃস্ব করবেন না যে তার কোনো পুত্র জীবিত থাকবে না। সমুদ্র ইতিমধ্যে কোট মাঝামাঝি খারাপ, আনকোট, এবং কোট পশ্চিমে একটি দুর্দান্ত গর্জন চলছে, আনকোট। জোয়ার বাতাসে বেড়ে গেলে এটি আরও খারাপ হতে পারে। মঞ্চায়ন এবং ক্যাথলিন ও নোরার মধ্যে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন একটি ট্র্যাজেডির দুর্দান্ত সূচনা হিসেবে কাজ করে। টাইটেল অফ দ্য প্লে। In the play, riders to the sea, fishermen of Aran Islands, are dependent on the sea for food and fire. Naturally, they have to go to the sea. They are fighting constantly with the cruel sea. They are riders to the sea that devours them. The title indicates the story, its central conflict, and its theme. It tells the story of Moria's tragic fate. She has lost all the male members of the family. They all are riders to the sea. At the beginning of the play, all the riders, except Bartley, are drowned. Bartley is the last male member of Moria's family. Moria tries to stop him from going to the sea, but he is determined to go. Moria forgets to give Bartley bread and blessings. Her vision of Michael and her forgetfulness are signs of impending death of the last rider of the family. At the end, Bartley's dead body is brought and Moria finds relief from her prolonged fight with the cruel sea. The play focuses on the fact that all the male members are compelled to be riders to the sea,
to earn their living and the cruel sea devours them. So the title is appropriate. নাটকটির শিরোনাম। রাইডার্স টু দ্য সি নাটকে আরান দ্বীপপুঞ্জের জেলেরা খাদ্য ও জ্বালানির জন্য সাগরের ওপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের সমুদ্রে যেতে হবে। নিষ্ঠুর সাগরের সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে যাচ্ছে তারা। তারা সাগরে যায় যা তাদের গ্রাস করে। শিরোনামটি কাহিনী, কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব এবং বিষয়বস্তুকে নির্দেশ করে। এটি মরিয়ার করুণ পরিণতির গল্প বলে। তিনি পরিবারের সকল পুরুষ সদস্যদের হারিয়েছেন। তারা সবাই সাগরে সওয়ারি। নাটকের শুরুতে বার্টলি ছাড়া সব সওয়ারি ডুবে মারা যায়। বার্টলি মরিয়ার পরিবারের শেষ পুরুষ সদস্য। মরিয়া তাকে সমুদ্রে যেতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু সে যেতে বদ্ধপরিকর। মরিয়া বার্টলিকে রুটি দিতে এবং আশীর্বাদ করতে ভুলে যান। মাইকেল সম্পর্কে তার কল্পদৃশ্য এবং তার বিস্মৃতি পরিবারের শেষ সওয়ারির আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ। শেষে বার্টলির মৃতদেহ আনা হয় এবং মরিয়া নিষ্ঠুর সমুদ্রের সাথে তার দীর্ঘ লড়াই থেকে স্বস্তি পায়। নাটকটি এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করে যে সমস্ত পুরুষ সদস্য তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য সমুদ্রে যেতে বাধ্য হয় এবং নিষ্ঠুর সমুদ্র তাদের গ্রাস করে। তাই শিরোনামটি উপযুক্ত। মেজর থিমস। J.M. Singe's Riders to the Sea dramatizes multiple themes. Of them, the theme of human suffering, finitude, and death dominates in the play. It also dramatizes the conflict between man and nature and the theme of man's helplessness at the hands of some power. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। J.M. সিঞ্জের রাইডার্স টু দ্য সি নাটকটি একাধিক বিষয়বস্তুকে নাটকীয় করে তুলেছে। তার মধ্যে মানুষের যন্ত্রণা, সীমাবদ্ধতা এবং মৃত্যু এই নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। এটি মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং কিছু শক্তির কাছে মানুষের অসহায়তার বিষয়কে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করে। জেন্ডার রোলস। In the play, the characters perform gender roles according to the demand of the situation. Kathleen and Nora do household work. Moria is a caring mother. She is worried about her sons. Bartley is the only living male member and his role is to provide sustenance for his family. Kathleen makes the point clear by saying that it is the life of a young man to be going on the sea. লিঙ্গ নির্ধারিত ভূমিকা। নাটকের চরিত্ররা পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী লিঙ্গ নির্ধারিত ভূমিকা পালন করে। ক্যাথলিন এবং নোরা ঘরের কাজ করে। মরিয়া একজন যত্নশীল মা। তিনি তার ছেলেদের নিয়ে চিন্তিত। বার্টলি একমাত্র জীবিত পুরুষ সদস্য এবং তার ভূমিকা হল তার পরিবারের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা। ক্যাথলিন এই বলে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয় যে একজন যুবকের জীবনই সমুদ্রে যাওয়ার জন্য।